Okay, so the first one is Yuri. A semi-instant shawl with elastic band at the back. So it's super easy, you just have to slip it on and style it as you wish. So as you can see, there's Swarovski crystal embellishments on the crown area. So ni akan ada dekat sini kejap lagi. So how do you wear it? Ambil yang ni, masuk ke belakang. Okay. Dan sarungkan, betulkan sikit. So when it comes to this part, okay, usually ada setengah orang muka kecil ataupun muka slightly bigger. Don't worry if you have a big face ataupun a round face like me, sebab dia memang ada, the band is elastic, so dia akan stretch kalau perlu masuk ke dalam muka yang besar. Dan kalau katakan muka you kecil, size XXS, the elastic band, dia punya trick adalah you just have to tie dengan ikat dengan getah ataupun boleh pin dengan safety pin. So when it comes to this part, you can easily letak macam ni saja, okay, and you're good to go. Or kalau pakai turtleneck lah, ataupun boleh wrap around like this, secure the neck area. And sometimes I would do this as well. Okay, kalau kita nak clean bahagian depan, so saya akan stretch and pin dekat sini. Oh my god, where's my pin? Pin dekat sini. Okay, right, dalam belakang. And then okay, macam tu. Atau boleh ke atas. Okay, and then belah sini ni boleh bawa ke depan ataupun kena betulkan elok lah. So ni I macam for the sake of doing tutorial, so I just buat senang-senang sikit. Just buat cepat-cepat. So basically Yuri menggunakan my favorite material, Korean chiffon, dan harganya RM89 sahaja. Ada 37 colours, so you can either go to our website www.naelofar.com or our boutique in TTDI, Publica. There's another one in Sabah, ataupun di stokis kami semua. So, happy shopping!